Venus Electronic խանութ սրահներում սպասվում են զովացնող զեղչային տեղումներ։ Venus. Press conference is dedicated to Stephen Hawking's medal winners. Soon Dan Ackerman will join us also. But not to be late, we'll start right now, as I'm sure we will have so many questions. Ուզում եմ ասել, որ երևի բոլորը արդեն գիտեք, որ հաղթողները Ստիվեն Հոքինգի մեդալին ովքեր են։ I would like to say, I guess all of you know who are the winners of Stephen Hawking's medal. Ստիվեն Հոքինգի մեդալը մենք տալիս ենք 4 բնագավառներում, առաջինը դա երաժշտություն եւ արվեստ։ We are presenting Stephen Hawking medal to 4 fields. The first one is music and art. Երկրորդը դա ֆիլմերն են։ The second one are films, movies. Երրորդը դա գիտական գրեր, օրինակ գիտահանրամատչելի գրականություն։ The third one is science writing. Եվ չորրորդը ամբողջ կյանքում արված աշխատանքի համար։ And the fourth one is lifetime achievement. For the lifetime is for a lifetime award. Այս տարվա մեդալները երաժշտություն արվեստի համար տվել ենք Dr. Բրայան Մեյին։ The medal for art and music is given to Mr. Bryant May. Գիտահանրամատչելի գրականություն գրելու համար տվել ենք Diana Ackerman-ին։ For science writing is for Diana Ackerman. Ֆիլմերը եւ գիտության կոմունիկացիան ֆիլմերի միջոցով տվել ենք NASA-ի հեռուստատեսությանը եւ Communication Office-ին, NASA TV։ Science and film section is presented to NASA Communication Film Sector. NASA TV. To NASA TV. Եվ ամբողջ կյանքում արած աշխատանքի համար տվել ենք Jane Goodall-ին։ And for the lifetime actions and dedicated to Jane Goodall. Առաջինը իհարկե Dr. Բրայան Մեյն էր, բոլորը գիտեք, որ համ աստրոֆիզիկոս, համ երաժիշտ։ The first one, you all know Mr. Bryant May as an astronaut and a musician. Ես երևի կխնդրեի մի քանի խոսք Բրայան Մեյին ասել այս մեդալի ստանալու մասին։ I would like to ask Mr. Bryant May to ask some feelings about getting the medal. Yeah, well, how many years has the medal been going on? 2016, yes. Well, I have been with Garrick on this whole journey, as you probably know, since Starmus 1, which was a wonderful affair, but only about 300 people. But among those 300 were men who walked on the moon, both of them, the first men to walk on the moon, and for us it was an incredible experience. And of course, since then we've introduced the medal and honoured a number of people. So I was a little surprised to be offered a medal, to be honest. Իրականում ես Գարիկ Իսրայելյանի հետ համագործակցում եմ դեռևս առաջին ստառնուցից եւ ինձ համար էլ հրաշալի փորձառություն է եղել այս ամբողջ ընթացքում ճանաչել ավելի քան 300 գիտականների եւ անդամների եւ անկեղծ ասած ինձ համար էլ անակնկալ եւ հուզիչ էր ստանալ այս մեդալը. And we talk about the honorees all through the year. It's not just at this time. And so we discuss the important people who have changed the way science is communicated to the world. Մենք իհարկե ամբողջ ընթացքում խոսել ենք այն մարդկանց եւ գիտնականների մասին, որոնք արժանի են այս պատվին եւ նրանք գիտության միջոցով փոխել են աշխարհը այսօր. And it was fantastic for me that we could honor Diane Ackerman and also Jane Goodall, who are both heroes of mine. Ինձ համար մեծ պատիվ էր իհարկե այս պատվին արժանանալ նաեւ Diane Ackerman-ի եւ Jane-ի հետ եւ լինել այստեղ. And then I had this conversation with Garrick on the phone, and he said, we decided we will give you a medal. And I said,
no, I am on this board, I get to vote on this matter. And he says, no, on this you don't get a vote. Երբ պարոն Գարիկ Իսրայելյանը նշեց, որ խորհուրդը որոշել է, որ ես կստանամ այս կարժանանամ այս մեդալին, ես ասացի, որ ես չեմ քվեարկի դրա համար, իսկ ինքն ասաց, որ այլևս ոչ դու չեք կարող դա անել։ So in the end, I decided to accept gracefully. But to me, it was an amazing privilege to accept the honor along with these two wonderful women who really have changed the way humanity views the rest of the species on this planet. And that's something very close to my heart. Ոստի ոչինչ չէր մնում քան ընդունել այս մրցանակը եւ ինձ համար շատ հաճելի է այս հարթակում գտնվել երկու հրաշալի կանանց հետ, ովքեր մեր հարաբերափոխ աշխարհում փոխում են մարդկանց տեսլականը եւ աշխարհայացքը կյանքին եւ մեր մոլորակին։ And to be presented by Rick Wakeman was really the icing on the cake, I suppose, because he's a great hero of mine and a dear friend. And that was very emotional for me to have him give me the medal. Եվ իհարկե ինձ համար էմոցիոնալ եւ զգայական դաշտում շատ կարեւոր էր նա ինձ համար հրաշալի ընկեր է եւ այդ մեդալը ստանալը։ So we had like this, all right. So we had lots of discussions with Bryan during pandemic when it's COVID strikes. So we've been discussing about science communication because you know that during pandemic there was so much rubbish coming in the world about, you know, that people are vaccinating some microchips to track you on the way, so all that stuff. And we realized that this is probably what fails the science communication, fails. So people don't trust or they don't respect or whatever. So that's one of the reasons it was so obvious that there's a failure in this. So people have to trust what science says. And not just general public, but politicians and everywhere. They have to trust science. So that's why I think we decided that this medal should be even stronger now in a post-pandemic world. Համաճարակի հետո մենք իհարկե պարոն Բրայանի հետ շատ էինք քննարկում գիտության եւ գիտնականների դերը մեր աշխարհում, քանի որ մենք հասկացանք, որ հանրությունը եւ մարդկությունը կարծես կորցնում է իր հավատը գիտնականների նկատմամբ եւ այդ ամենը հաղթահարելուց հետո մենք հասկացանք, որ այս անգամ մեդալը շատ ավելի ուժեղ եւ կարեւորություն պետք է ունենա։ So do you have any questions? Oh, this is good. Ինչ է նշանակում ձեզ համար Հայաստանը։ Well, to be in Armenia is the big thrill. Yeah, I was never here in my life. Ես երբևէ նախկինում չեմ եղել Հայաստանում, ինձ համար շատ հուզիչ է։ And I'm very excited. I wish I had longer to see some of the country. But I became very conscious of Armenia around the time of the earthquake some years ago. And I was part of this kind of consortium of musicians who decided to try to do something to help the situation here. And at that time, I wished that I could come to Armenia, but it wasn't possible at the time. So now this fulfills my dream, and I'm very happy. Եղել են շատ պահեր, որ ես այլ երաժիշտների հետ համագործակցությամբ ուզել եմ գալ Հայաստան, եւ այս անգամ ես վերջապես Հայաստանում եմ եւ կարելի է ասել, որ այն իմ երազանքների իրականությունն է լինել այստեղ։ I also had the pleasure of working with Jivan Gasparian, which is, again, you know, it's emotional for me because he's no longer here. But that was an incredible experience for me to interact with him musically, and he became a friend through Garrick. And we just... And I did some work with Jivan and tried to absorb a little bit of the Armenian feeling in music, in a very small way. Իհարկե շատ կարճ ձևով, բայց ես փորձել եմ Ջիվան Գասպարյանի հետ համագործակցելով նրանից ստանալ հայերի երաժշտական ոգին։ And this time I will have the pleasure of working with his grandson. Եվ այս անգամ ես հաճիկով կաշխատեմ նրա արդեն թոռան հետ։ Շնորհակալություն։
Her question is divided into two parts, so I will start with the first one. So we are speaking about universal truths about space, but all in all, in the world we are facing hardships. And as a scientist, what is your point of view? How should it be developed? How should we change the world? What is your point of view? It's an all changeable and not so nice world. We don't have the best world, and it's very frustrating that we can't change it. So I guess all you can do is do a little piece, which is what I try to do, just change the little pieces that you can, but it's very frustrating, yes. I mean, for me, the world has gone completely in a dangerous direction. And I start from a different point of view, really. My basic premise is that all creatures on this planet are worthy of respect, not just humans. And this leads you to a completely different view of what's happening now. Because now people are worried that climate change is going to affect human beings, but in fact it goes back a long way. But all the things we have done to this planet have been incredibly damaging to the rest of the species on this planet. So if we had started from a different premise, then we wouldn't be in this situation right now. We would have been taking care of the planet and all the species that live on it, not just us. And the second question is about Tabush choir, which you are going to sing tomorrow. She asks, well, isn't there like space interference like it happened? Because they have never been in such a big on such a big stage. How do you feel? First time they are coming on a big stage and performing with you together there. Yeah, I was a little worried really, and looking at the way that they are going to perform, I didn't want their situation to change too much because they're children and they need to feel secure. So I hope they will be provided with the right situation. But I think they will be excited. And you know, these performances are not about perfection, they're about the passion and the communication. So I think it's going to be great. Yeah, this concert will be and is a time when we can experiment. None of us are really in our comfort zone in this concert, which is good because we try things which we wouldn't try anywhere else. Պարոն Բրայան Մեյը, ես կցանկանայի իմանալ արդյոք Ֆրեդի Մերկուրիի հետ խոսացել է գիտության մասին եւ մի դրվագ պատմել այդ զրույցից. He wants to know whether you have talked to Freddie Mercury about science and asks if it was to tell some short part of it, like briefly. If there is any case you talked to Freddie Mercury about science. Freddie was interested in everything. Yeah, he was fascinated by the fact that I was an astronomer, and he used to say, you know, Brian, you know, if it hadn't been for me, you would have been an astronomer. Because at that time I had walked away from astronomy because I had to sort of concentrate on the music. And he said, well, you would have been a professor if you hadn't been here. So, and then I was very fortunate. I was able to come back to astronomy when I rejoined my PhD. And as I said last night, I feel very privileged to be able to do both things. It means a lot to me.
Ֆրեդին իհարկե հետաքրքրված էր ամենով եւ նա բարբերաբար ինձ ասում էր, որ դու չես կարող զբաղվել երաժշտության եւ միևնույն ժամանակ հասնել պրոֆեսորի աշճանի գիտության ոլորտում, սակայն ես իմ տեխնացուականը պաշտպանելուց հետո նորից համատեղեցի երաժշտության հետ եւ ինչպես ես երեք նշեցի, ինձ համար իհարկե մեծ պատիվ է այս երկու ճյուղերը համատեղելը։ Freddie was very focused though. Freddie would talk about things, enjoy things like science, like my stereoscopic photography, all these things, but then he would be focused. He would go, well, everybody can do these things. I do my thing. I do my music, and that's Freddie. Freddie-ն ավելի շատ կենտրոնացած էր իր տեսակով, նա երբ որ կենտրոնանում էր օրինակ երաժշտության կամ այլ որևէ ոլորտի վրա, նա ասում էր, որ մյուսները կարող են անել ամենը, բայց եթե ես անում եմ մի բան, ես կկենտրոնանամ հենց դրա վրա։ You say that 40 years ago when guys went to college and did serious studies, it was easier for them to play in a major music band than it is now when their workload of studies is heavier than it was back then 40 years or 50 years ago. But we played in a major band with one of my elder brother was a lead guitar player, and your solo on Heaven for Everyone was the first one we actually emulated. We didn't have enough time to apart from our studies to play music. Do you think that for guys who are going to college today, it is possible to play in their spare time? Ինչ է կարծում, արդյոք հնարավոր է օրինակ նախկինում, որ երբ մենք էինք ուսանող գնում էինք, հնարավոր է լինում համատեղել երաժշտության հետ ուսումը, իսկ ինչ է կարծում, արդյոք այսօրվա երիտասարդությունը եւ պատանիները ունեն այս հնարավորությունը ուսման հետ նաեւ օրինակ գիտար նվագել կամ երաժշտության որևէ այլ ճյուղով զբաղվել։ Well, it was hard work in those days. I mean, I went to a college, Imperial College, which was all about work. And it was very difficult to keep up with the information that was being pumped at us. But I had a passion for music, and I suppose I never slept. So I was rehearsing, and I was teaching, and I was trying to... Could you stop talking at the back, please, because I can't concentrate. Is it okay? Guys, if you're talking the whole time, I can't think. Sorry. So I think, you know, it's always difficult to combine your work and your play, and at that time this was my play, you know. But I feel like I never really did a job. I only did things that I enjoy. As for what it's like now, I mean, it's hard for me to say. I think if you want something bad enough, you find a way. Կուզեմ ասել, որ այն տարիներին իհարկե դա ջանք դրվող աշխատանքի մասին էր, բայց քանի որ ես մեծ սերուր էի դրսևորում դեպի երաժշտությունը, ես գնացի դեպի այն։ Եվ նույնիսկ մեր օրերում այսօր էլ ես կուզեմ ասել, եթե դու մի բան բավականաչափ շատ ես ուզում, ապա դու կգնաս դեպի այն եւ կանես այն։ We're talking about another question on music because I'm a big fan. In your own book during 2014 with Kerry Ellis, you also played something on stage. How did you come to pick that particular song? BTL-ի հետ 2014 թվականին դուք բեմում մի կատարման փանդես եկաք եւ կուզեի ես ավելի ինչպես դա պատահեց, քանի որ ես BTL-ի ֆան եմ, կուզեմ ուղղակի իմանալ այդ ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Yes, I love the Beatles, always have done, and their work is a kind of Bible to me. So it was kind of a random choice, but obviously you tailor the song to Kerry's voice. He has a very particular, beautiful voice. And we just stumbled upon it, and it seemed to be... it was something that worked, and it was a very kind of relaxed thing to do. Sometimes you can give a different feeling to somebody else's song. You know, sometimes you're a little bit more free with somebody else's composition. And that's how I feel about the Beatles songs. I don't want to change any of them too much, but you can be free in the way that you interpret. Երբեմն որոշ երաժիշտների ստեղծագործություններում դու ինքդ առանց որևէ շատ փոփոխությունների կարող ես ինքդ քեզ զգալ քո հարմարավետության զոնայում, կոմֆորտ զոնայում եւ կատարել այն, ինչը ես կարող եմ նշել հենց Beatles-ի դեպքում։ Շոուի համար
today we don't have the music like at your times or real music. So what interferes it? Maybe because of high technologies or automatized world. Why don't we have the same music like you have? Well, it's a nice compliment. I think we do have music, you know, it's just a little different. And for my generation, it's hard to understand music as it is today. I think there is a little tendency for the technology to take over, and sometimes it can be forgotten that it's all about a singer and a song. Իմ սերնդի համար իհարկե մի փոքր նույնիսկ բարդ է հասկանալ այսօրվա երաժշտությունը եւ գուցե հենց տեխնոլոգիական միտումներն են տանում դրան, որ այսօր չկա նման երաժշտություն. But it's a difficult question to answer. We were lucky in Queen because we had a very fortuitous collection of talents. We complemented each other, and we all wrote and we all criticized each other. We had a great balance and a creative kind of soup to work in. Իհարկե մեր բախտը բարել է, որովհետև այդ ժամանակ լինել Queen-ի անդամ, մենք բոլորս միմյանց քննադատաբար էինք մոտենում եւ ստեղծագործ ոգին դրանից գալիս էր ներդաշնակության բալանսի եւ դա էր պահում Queen-ը. Okay. Mr. I read recently that there are actually sounds in the space, unlike previous opinion. What do you think of it as musician and as astrophysicist? Ինչպես աստղագետ եւ երաժիշտ վերջերս մենք իմանում ենք որ տիեզերքում նույնպես հնչում է երաժշտություն, ինչպես եք վերաբերում դրան։ Forgive me, I was asleep a few moments ago. Sounds in space. Well, I have the expert on sounds in space beside me. Մենք այստեղ ունենք փորձագետ հնչյունային այստեղին կողքին։ It's something different. It is music of a kind, but of course these particular sounds give you information as to the processes going on in the heavenly body. So it's a great case of art and science intermingling, I suppose. It has a beauty, and all science has a beauty. I think that's the great thing, and I think you see this in stars. People appreciate the bigger picture in an artistic but also a scientific way. And to me, there is no join. You know, to me, art and science are the same thing essentially. They are searching, looking for patterns, looking for beauty, looking for the beauty in the equations of physics. Is an artistic thing in a sense. Իհարկե կարելի ասել արվեստի գործ է, որ մենք տիեզերքում հնարավորություն ենք ունենում լսելու մի փոքր տարբերվող երաժշտության եւ գիտության համադրությունը եւ ինձ համար որպես արվեստագետի կուզեի նշել, որ ցանկացած ստեղծագործ տարբերակ արվեստի մաս է եւ դա իհարկե հրաշալի է. We should ask Diane what she thinks about it. What's that? Diane. I agree entirely. There is no difference between what we call science and what we call nature. Ես համաձայն եմ լիովին, որ չկա տարբերություն, ինչ մենք կոչում ենք գիտություն եւ այն ինչ մենք կոչում ենք բնություն. It's unfortunate that when students go to college, for example, or any school, that they have to choose between the arts and the sciences, as if the universe were knowable from only one perspective, which of course is not true. We need Ցավոք պետք է նշենք, որ երբ ուսանողները գնում են համալսարան, նրանց առաջարկվում է, որ պետք է ընտրեն արվեստի եւ գիտության միջև, ինչը այնքան է ճիշտ չէ, որ արվում է նրանց հետ. We need, especially today when we have so many crises of different kinds taking place, and our planet is imperiled also, and we need to be more and more aware of our responsibility for the planet. We need all of the truths that we can find to help us better understand who we are, what we want to be, how we want to protect the earth that we have the privilege to inhabit. Իհարկե մեր օրերում երբ երկիր մոլորակը եւ գնում է բազմաթիվ կրիզիսային իրավիճակներում բոլորի համար առանցքային կարեւոր է գիտակցել ինչ ենք անում, ինչ կարեւորություն ունի աշխարհը եւ մենք պետք է ուղղակի ունենանք գիտակցվածություն այդ ամենը իմանալ եւ մատուցել բոլորին. But also, in my experience, when scientists and artists work together,
when people from many different disciplines work together, they are able to come to revelations and conclusions and insights that none of them would have had separately. Կուզեի նշել իմ սեփական փորձից, որ երբ տարբեր ոլորտների ճյուղերի մասնագետներն են միավորվում, նրանք գալիս են մի այնպիսի վերջնարդյունքի, որը երբեք չէին ունենա, օրինակ, եթե աշխատային առանձին, այսինքն գիտնական առանձին, արվեստագետը առանձին։ Absolutely. It's me. Պարոն Մեյի համար վերջին հարցը խնդրենք, որպեսզի նորից Այսօրվա տիեզերական ծրագրերը, որ աշխարհում գոյություն ունեն, դրանք հավակնում են օկուպացնել Լուսինը, բնակություն հաստատել Մարսի վրա։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե դա հաջողվի մարդկության, ինչպես դա կանդրադառնա մարդկանց բանականության վրա։ Արդյոք մենք կսկսենք բոլորովին այլ կերպ մտածել։ Today's world and science goes to the occupation, for example, the moon, living on Mars, and she wants to know how it would impact humankind. How will we start thinking about it? How would you start living like all the mankind? If we had like occupation of the moon, life on Mars. This takes me back to the very beginning because in the very first Dharmas, we had the first two men to walk on the moon, plus men. Sorry. Իհարկե սա ստանում է Ստարմուսի առաջին ֆեստիվալ, որտեղ մենք ունեինք երկու մարդ, ովքեր արդեն քայլել էին լուսնի վրա, նրանք պատմում էին իրենց փորձառության վերաբերյալ. Including Neil Armstrong, who I was so privileged to meet and have breakfast with, which I'll never forget. But they're all in this room and speaking about their experiences in space. And I got up and said, the subject of my lecture was, what are we doing in space? And I was very nervous because of all these people, are pioneers in space travel. And what I said was, I love space travel, I love exploration and the search for knowledge for its own sake. But the first thing we have to do, our first duty, is to fix our own planet. And are we worthy, as a species, to be going into space and messing up the rest of the universe? And I came down feeling very upset and feeling that I said the wrong thing in front of all these astronauts. And Neil Armstrong came over to me and said, you said the right thing. He said, and he incorporated this idea into his final speech. And he said, we're celebrating here 50 years of exploration in space, and hopefully the next 50 years will be about the amelioration of the human character. I'm probably paraphrasing slightly. But this is how I feel. We have this incredible duty. This is paramount. We have to fix our own behavior on this planet first. Իհարկե չեմ մոռանալու Արմստրոնգի հետ հանդիպումը եւ երբ ես ասացի, որ իհարկե ես սիրում եմ տիեզերագնացությունը, այդ ամբողջ քայլերթը, տիեզերք ուսումնասիրել է, սակայն ես շատ կուզեի, որ մենք ավելի շատ անդրադառնանք երկիր մոլորակին եւ մարդկությանը եւ իհարկե ես մի փոքր նույնիսկ զգացի, որ ես դա ասում եմ աստղագետների կողքին նստած եւ Լուի Արմստրոնգը իր վերջնական ելույթի ժամանակ նշեց, որ իհարկե ճիշտ է, հույս ունեմ, որ 50 տարի երբ մենք խոսում էինք եւ շրջագայում էինք տիեզերքի շուրջ, գալիք 50 տարին մենք կխոսենք երկիր մոլորակի եւ այն ավելի անվտանգ ու ապահով դարձնելու մասին. Can I just add that I know Garrick is with me, and this is a central theme of Star Wars, and that's why it was so crucial for us to give these awards to Diane and to Jane Goodall, both people who are making changes in the way that we view other species. Եվ մենք անգամ կուզեի նշել, որ իսկապես պատիվ է մեկ հարթակում արմեդալը ունենալ այս հրաշալի մյուս երկու հաղթողների հետ եւ կարելի ասել մի հարթակ ունենալ նրանց հետ. If we have a chance to make the human race the way it should be on this planet, this is the way to go. We have to start looking upon the bigger picture and how we behave as a species. Can I just add that from space, looking back on the planet, there are no political boundaries, there are no differences. Everybody is in the same boat. And all of life as we know it is in the thinnest rind, the thinnest atmosphere that you can see. And you see how fragile it is for the first time. We're able to hold a mirror up to ourselves as a species from space and look back at ourselves. And this is a great privilege that we must use the opportunity wisely.
Եվ երբ որ մենք տիեզերքից ենք նայում երկիր մոլորակին, մենք հստակ տեսնում ենք, որ այդտեղ չկան քաղաքական աշխարհագրական որևէ սահմանափակումներ եւ բոլորը, այսինքն ամբողջ մարդկությունը գտնվում է կարծես մեկ նավի վրա եւ այստեղ կարծես մենք հայելին ուղղում ենք ինքներս մեզ եւ տեսնում ենք մարդկությունը ինչպես որ կա։ More frequent space launches, people like SpaceX, and the amount of space debris that's building up around the planet. Ms. May, as an astrophysicist, can I get your opinion on that and what you think we should be doing to address it? Has to be a big priority. Has to be a priority, yeah. And there are people working on this at the moment, I know, to clean up the space environment around us. But it's crucial, yeah, absolutely, and it's part of this whole question. How do we behave as we move outwards as a species? To me, it's not just about species, it's about individuals, and it's about respect for every individual, and not just individual humans, but individual creatures. It's a different way of looking at the world. Իհարկե խոսքը միայն շրջակա միջավայրի մասին չէ, այլ նման ճիշտ վարվելակերպով մենք խոսքը հարգանքի մասին է, մենք հարգում ենք ինքներս մեզ եւ շրջակայքին խնամքով ենք առավել վերաբերվում։ So now you hurry up because you have to go. After 3 days, you will hurry up because you have to leave Armenia. Is there any emotional boundaries with Armenia which will bring you back again? For example, to go to Tavush, to visit to Birakan Observatory. Is there this emotional boundaries with Armenia now? Would you promise to be back? Yeah, if I live long enough, yeah. Goethe said that there will one day come a time when science and art will be friends. And that time has certainly come, because we now live in an age where all of the wonders of science are part of our everyday lives. Գիտությունը եւ արվեստը կընկերանան եւ այսօր մենք ապրում ենք այն օրերում, երբ հասել ենք այդ ժամանակներին. And as a result, artists are finding themselves greatly inspired by what we take for granted most days. It's not unusual now to hear about quarks or exoplanets or the microbiome. Good luck translating some of this. Մեր օրերում մենք հասել ենք մի ժամանակների, որ արվեստագետը կարող է նույնիսկ ոգեշնչվել գիտության բացահայտումներով, ինչպիսին է օրինակ էկզոմոլորակների բացահայտումը. It all is part of, as I was saying before, it's all part of what we call nature. And so to be a nature poet, in my case, or to write about life, you can't ignore 2/3 of it. And so artists are beginning to discover that science is woven, deeply woven into all the art that they must create. Եվ իհարկե սա այն է, ինչ ես կոչում եմ բնություն, եւ լինելով բնության պոետ, ինչով ես զբաղվում եմ, կուզեի ասել, որ գիտությունը ներթափանցել է արվեստի գրեթե բոլոր ճյուղերը. But also, it's a great joy to discover the beauty that lies at every level of life, no matter how deeply you look or how far out in the universe you search, that life contains an unmistakable beauty that is appealing to artists, just as it is appealing to scientists. Եվ իհարկե հրաշալի է բացահայտել կյանքի այս բազմաշերտության մեջ մխրճված թե գիտության եւ թե արվեստի ազդեցությունը, որը կարող է զգալ ինչպես գիտնականը, այնպես էլ արվեստագետը. And the days when we made a distinction between the arts and the sciences and what artists feel and what scientists feel, as if they can't both feel the same thing, those days are over. Եվ օրերը, երբ մենք ուղղակի տարանջատում էինք, թե ինչ կարող է զգալ գիտնականը, ինչ կարող է զգալ արվեստագետը, այս օրերին վերջ է տրված, որովհետև դրանք արդեն իսկ միաձուլված են. Yeah,
I totally agree with your statement about science and arts fusion. I can give you a couple of examples from Starmus. One of our speakers is Paul Franklin. Paul Franklin is a special effects supervisor. He has 5 Oscars for the best special effects, from Interstellar, Inception, and The First Man. And so he will be at Starmus in 2 days to give a talk about special effects. So he has been collaborating with Kip Thorne in a couple of movies. And usually they give lectures together. So you have a Nobel laureate physicist followed by a special effects supervisor who is telling what was the interaction between him and Kip to build the interstellar visual effects when you go to the black hole and all that stuff. So it's perfect, the best example of how the scientists collaborate with artists to create films and special effects and so on. And I have been discussing the same topic with Paul Franklin, and I asked him a question. I said, Paul, can you ever build what you are going to see if I place you on one of the satellites of Jupiter, on Io or on Europe, and you see 16 satellites in the sky, 16 moons of different size, and then you see Jupiter rising 10 times bigger than the sun on the Earth. What are you going to see? And Paul was like, oh my God, I've never thought about this. And I said, no, I will give you even more examples with other exoplanets. When you have 3 stars like our sun of different colors and different sizes, and they rise in different directions, and you have 5 moons of different sizes, different colors, and then what are you going to see? And there is no atmosphere. So it's dark, starry sky, and you see all that stuff happening with eclipses. One is eclipsing another, half eclipse, and all. So Paul was saying like, oh my, really? Is this? and I said, so this is where we have to talk. Եվ իհարկե ես կուզեմ խոսել այն մասին, որ իսկապես արվեստագետները եւ գիտնականները այսօր տարանջատված չեն եւ Starmus-ում կա հրաշալի դրա օրինակներ, երբ օրինակ Paul Franklin-ը 5 տարբեր բացարձակ անվանակարգերի հաղթող լինելով նա բեմահարթակը եւ իր դասախոսությունները կիսում է այլ նոբելյան մրցանակակիրների հետ եւ ես մի անգամ Paul-ին ասացի, իսկ ինչ կանես դու, եթե օրինակ ես քեզ Եվրոպայում կանգնած ասեմ, որ դու պետք է երգես, իսկ բարձրանում է ներքևի Jupiter-ը մոլորակից բավականին մեծ չափերով, երկնքում կան մոտավորապես 60 լուսիններ, իսկ Փոլոցի ծաղեց ու ասաց, որ նա երբևէ չի մտածել այդ մասին։ Այդուհետ ես խնդիրը մի փոքր նույնիսկ ավելի բարդացրի, էկզոմոլորակներ ավելացնելով, խնդրին եւ որ լուսինը եւ այլ մարմինները տիեզերական շարժվում են վերև ներքև եւ բացարձակ այլ ուղղություններով, ինչ կանի նա այդ պարագայում։ Okay. Science as a genre of content, texts or videos, is nearly non-existent in Armenia. What does it look like in Europe or in the US, where such type of content does exist, but does it attract enough viewership, audience within adults or within teenagers, which is particularly important? Հանրահայտ գիտական տարբերակները եւ գիտության ոլորտը կարծես այնքան էլ հրաշալի դրսևորված չեն Հայաստանում, ինչպես օրինակ Եվրոպայում։ Ես կուզեի իմանալ արդյոք երիտասարդների, ավելի պատանիներին, թե մեծահասակներին է այն ավելի ընկալելի, հասանելի եւ հետաքրքիր։ Մի հատ հարցը չեք կրկնի գնալիք։ Repeat the question. In Europe and in the US, where such type of content does exist, does it attract enough viewers between adults, among adults, and particularly teenagers, which are still going to science several years from now? Thank you. Yes, definitely. The audience for this type of viewing and reading is enormous in the United States. There are a great number of people, especially young people, who are now deciding that they are going to choose the career that they go into, not just based on how they will make money
or how they will gain success, but also at the same time how they will help the planet. So, for example, I've seen this especially, let's say, in engineering, where it's no longer your grandfather's version of engineering. Engineering now has so much to do with sustainability in the United States and with creating cities that will help the planet in different ways, creating highway systems that will offset some of the heat and buildings, walls of buildings that can expand and contract in order to make it cooler or warmer inside. There's so much happening right now. Ես իհարկե կուզեի նշել, որ իհարկե Ամերիկայում լսարանը բավականաչափ մեծ է եւ այն գնալով ընդլայնվում է եւ երիտասարդները, ովքեր ընտրում են այս ոլորտ, ավելի սկսել են մտածել ոչ միայն գումար վաստակելու եւ գումար աշխատելու մասին, այլ թե ինչպես կարող են փրկել եւ ավելի պահպանել երկիր մոլորակը, ստեղծելով օրինակ այնպիսի քաղաքականման վայրեր, որտեղ հնարավոր կլինի օրինակ կլիմայական գլոբալ տաքացումը ավելի մեղմել, շրջակա միջավայրի աղտոտումը ավելի փոփոխել եւ ավելի ապահով դարձնել. Yes, also in the Netherlands, especially, they have many different kinds of inventions that they are pursuing for energy, for wind power in different forms, and there are things happening all over. I think the younger generation is not feeling as demoralized. Իհարկե օրինակ ինչպես եւ Նիդերլանդներում կան քմուհությունը տարօրոշող խմբեր, որոնք աշխատում են հենց այդ ուղղությամբ կամ նախկինում նշեցի, որ ինժեներիան այսօր այն չէ, ինչ օրինակ ձեր մեր պապիկների տեսլականն է եւ դրանով աշխարհը փոխվում է այսօր. But that we are alive at a critical time when it is urgently essential that they step up and make a difference and take responsibility. Եվ իհարկե մենք ապրում ենք մի աշխարհում եւ օրերում, երբ պետք է շատ արագ հրատապորոշումներ կայացնել եւ պատասխանատվություն վերցնել մեր ուսերին. But I think at least the young people I've spoken with have also found that it is a time of enormous excitement, because this means that every ounce of creativity they have is needed, and it is a thrilling time for them to be able to take part in creating the kind of world that we need. Եվ հատկապես երբ ես խոսում եմ երիտասարդների հետ, ես հասկանում եմ, որ սա նաև գերզգայական ժամանակներ եւ օրեր են, որ նրանց պետք է տրվի այդ հնարավորությունը, որ նրանք էլ կարողանան իրենց ստեղծագործական ուղին դնել ոլորտներում. Anything to it as compared with your childhood, and nowadays you have seen different things and now you see another world? I have to answer no. Դա ճիշտ եք ասում, մեր ժամանակը փոխվել է նորմալ, պետք է փոխվի, չէր կարա նույնը մնալ, բայց ինձ թվում է, որ մեր, չեմ սիրում մեր ասել, սրանից 30 տարի, 40 տարի առաջ աշխարհում այդքան չէին մտածում մոլորակի մասին, մոլորակը պահպանելու մասին, մենք ճիշտ է շատ գիտահանրամաշել է գրականություն կար, ամեն ինչ կարդում ենք, բայց մենք որ պետք է պահպանել երկիրը եւ այլ այդ խնդիրներ, տենց սուր երբեք դրված չէր եղել, մենք ուղղակի ծրագրերի մեջ դա չկար, այդ էկոլոգիա բառն է շատ վերջում պերիստրոիկա ժամանակ նոր սկսվեց բան լինել, բայց տենց բան չի եղել, շատ ինձ թվում է ամբողջ աշխարհում չի եղել.
Actually, I don't like to call my times because it was just 30 years ago, but yes, you are right. Because at that time, we were not thinking about our planet, about fixing it. So, and I don't think only in my country, but all over the world, it didn't look like that now. Mm-hmm. Mm-hmm. When actors are getting Oscars or like Grammy Award musicians, they are getting ready thoroughly what to say as a speech of getting, how you were getting ready for it, of getting Hawking's medal. Yeah. People write what should they say as a speech, get ready for it, absolutely. So how did you get ready for Stephen Hawking's medal? Well, I did spend quite a lot of time thinking about, first of all, feeling deeply grateful and remembering how very difficult it was for me in my earlier days as a student when everyone thought what I was doing was just crazy, you know. Bryaan Meyë could have been talking about my childhood when he was talking about his own yesterday. We've just come into a different era now where much more overlap between the arts and the sciences is normal. But when I was growing up, it was not normal. So, for example, I had a senior professor in my English department at Cornell take me aside and say, what is a nice girl like you doing writing about amino acids? Like, this was a terrible thing to be doing. And he said, don't you know that scientists don't have feelings? This isn't what you want to be learning about and including in your work. And I said, well, I am a poetry student here, and I take the universe literally as one verse. Իհարկե ես երկար եմ մտածել այդ մասին եւ առաջին բանը որ եկավ իմ մտքում շնորհակալ լինելն էր եւ ես սկսեցի դետալաբար գալ իմ մանկությունից իմ երիտասարդությունից թե այն ժամանակ որքան դժվար էր լինել ուսանող եւ զբաղվել գիտությամբ դա բացարձակ նման չէ մեր օրերին երբ նույնիսկ քո համալսարանի դասախոսը քեզ կարող է ասել որ եղեցի կինը չպետք է կարծես զբաղվի այդ ամենով իսկ իմ պատասխանն էր որ ես պոետ եմ եւ ես չեմ կարող մասնատել երկիր մոլորակը տիեզերքից եւ երեք Բրայան Մեյը խոսում էր իր մանկությունից ես կարող եմ ասել որ նա կարծես խոսում էր իմ մասին որովհետեւ մենք ապրում էինք բացարձակ այլ դարաշրջանում տարբեր քան մենք ունենք այսօր. Now I write many books of prose, of nonfiction, in addition to poetry. I started out in poetry and I still love that, it's in my heart. But I also write a lot of nonfiction books. The most recent one is called The Human Age. And the reason for that is because human beings have now left their imprint on every inch of the planet in such a way that scientists decided that we needed to change the name of the era in which we live. Ես իհարկե պոետ լինելով հանդերձ ես սկսել եմ նաև գրել արձակ, գեղարվեստական գրականություն, որովհետև ես հասկանում եմ, որ մարդկությունը իր հետքն է թողնում բնության ամեն մի մատնաչափի վրա. Yes, so we now live in what is called the Anthropocene, and that means the human age. And it's true that we are responsible for a lot of chaos on the planet, but, well, I'll let you. Եվ ես հիմա աշխատում եմ իմ գրքի վրա, որը կոչվում է Human Age մարդկության տարիքը, դարաշրջանը, եւ ես կարծում եմ, որ մեր այս դարաշրջանը հենց մարդկության
պատկանող մի ժամանակաշրջան է։ But we did that unintentionally. So imagine what we could do if we all worked together. Այդ մենք դա արել ենք ոչ մտածված կերպով։ Ուստի եկեք պատկերացնենք ինչ կլիներ, եթե մենք բոլորս միավորված կատարեինք մեր աշխատանքը։ I know I got off the subject. You were asking me how I prepared. I was thinking about my past. But also, tomorrow I'm going to be giving a talk called What is Life? And I've been thinking a lot about what life is on our planet, all the different forms that life takes, and also on other planets, what life might be like, and how related life is. All of life on our planet is related. More related probably than we will be related to life anyplace else in the universe. We are all cousins in one form or another. We all have things in common. We are all on Noah's Ark. And what any one of us does can affect all of the rest of us. And so I'm going to be talking about life here, life in outer space, and that life loves life. Եվ ես իհարկե մի փոքր հեռացա հարցից, որովհետև դուք հարցրել եք ինչպես էի պատրաստվում, ես մտածում էի իմ անցյալի մասին, իմ անցած ուղու մասին։ Իսկ վաղը ես արդեն հանդես կգամ դասախոսության, որտեղ թեման կլինի ինչ բան է կյանքը, որտեղ ես կխոսեմ դրա տարաբնույթ բոլոր շերտերի մասին, որ ինչպես նաև այլ տիեզերքի այլ կետերում հնարավոր կյանքի մասին։ Իսկ այստեղ մենք բոլորս ասես նույնի տապանում լինենք եւ եթե ինչ-որ մեկը մահանում է կամ ինչ-որ ցանկացած արարք ինչպես է ազդում մյուսի վրա, որովհետեւ այստեղ մենք կարելի է ասել ինչ-որ կերպ զարմիկներ ենք, որոնց բոլոր գործողությունները կարծես փոխազդվող եւ փոխկապակցված լինեն։ And as for receiving the medal, I was thinking preparing only to say that I'm surprised and honored and humbled and cannot thank you enough for the encouragement I wish I had when I was 11 years old. Եվ մեդալը ստանալու պահին ես միայն մտածում էի, որ կասեմ, թե որքան զարմացած եմ, որքան շնորհակալ եմ, որովհետև այն բոլոր աջակցության համար, որ ես ստանում էի, որը ես կուզեի ստանալ, երբ ես ընդամենը 11 տարեկան էի։ Thank you very much, Tan. Երևի հարցել ու վերջ։ Շնորհակալություն ընդամենը մեկ հարց եւ Continuing on what you said about scientists. Scientists are often seen as cold and rational, white men in trench coats and so on. And this fuels a lack of trust in science and in science in general, as we've seen with the pandemic. So what can we as science communicators do to humanize scientists and make them more trustworthy to the public? Խոսելով գիտնականների մասին կուզեի նշել, որ կարծես ինչպես եւ համաճարակից հետո կարծես այդ վստահության շերտը պակասել է եւ ինչ կարելի է անել, որ գիտությունը ավելի մարդայնացնել եւ ավելի մարդկությանը hasանելի եւ մոտ դարձնել։ The actor Alda has an institute on Long Island where he teaches scientists how to talk about what they have spent their lives enthralled by in a way that people will understand better. And he uses some acting techniques to help them learn to do that. I haven't done that, but at Cornell I taught a course on creativity in the arts and in the sciences. And every week I had someone come in who was evangelical about, and then you can fill in the blank, rice, sculpture, planets, whatever the field was in the arts or the sciences. And the public could ask them about how their mind worked. Իհարկե դերասանը Ellen Alda մի հետաքրքիր տեխնիկական միջոց է իրականացնում, սովորեցնելով թե ինչպես խոսել ավելի հանրամատչելի եւ պարզ, որպեսզի մարդկությանը դա ավելի հասանելի դառնա։
Ես ինքս նման բան չեմ անում, բայց ես շատ կուզեի, որ ցանկացած գիտության կամ այլ ոլորտում զբաղվող արդեն իսկ որոշակի ձեռքբերում ունեցած մարդկանց հնարավոր լինի հանրության կողմից հարց ընչի, թե ինչպես է նրանք աշխատում, ինչպես է նրանց ուղեղը մտածել օրինակ այս կամ այն գործողությունը կամ հայտնագործությունը, որ նրանք արել են։ Ավելի այսինքն խոսքը հանրամատչելի դարձնելու մասին է։ For example, there was a British scientist, an expert on foxes, and he got up and he said, when I was little, I always wanted to be a fox. And so I went to the local golf course and I followed the golfers as if I were a fox. And he made it so human, how it began in his childhood, this fascination, his love of it. And the minute that you start to talk in ways that everybody can identify with, how their passion formed in them and what still excites them, people can identify with that. And then you're not a different species all of a sudden, you're their neighbor. Եվ իհարկե բրիտանացի գիտնական Ֆաքսը խոսելով իր հաջողությունների մասին արդեն հաջողություն հասնելուց հետո ասաց, որ փոքր ժամանակ ինքը երազում էր աղվես լինել եւ ինչպես էր նա գնում տեղի որևէ կազանանոց կենթանաբանական այգի եւ հետեւում մյուս կենթանիներին ասես աղվեսի հայացքով հետեւելով եւ ահա թե ինչի մասին է խոսքը, այսինքն պետք է փոխանցել մարդկության այս ամբողջ հրճվանքն ու զվարճությունը, որ դու կարող ես բացահայտել ինչ որ կետի հասնելով։ Thank you so much. Thank you.